Kwa majina naitwa Catherine Amai Shiundu. Leo hii tuko hapa Community Action Groups kutoka Inform Action, ambapo tumekuja leo hii hapa Parliament House kupresent memorandum zetu kuhusu maneno ya walemavu, haswa sana bills ambazo zimekuwa bungeni na zile ambazo bado ziko bungeni. Na tunashukuru Mungu sana tumepokelewa na imepigwa rubber stamp, na tunajua ya kwamba haya maongezi ambayo tumeweka hapa yatatiliwa maanani zaidi na kutilia mkazo zaidi ili kuendeleza masuala ya kuimarisha maisha ya walemavu, na especially upande wa leadership women with disabilities. Ningependa kusema ya kwamba tunampa heko sana Crystal Asige kwa masuala ambayo anaendelea kila wakati kuweka katika bunge letu, make reforms, kuhakikisha ya kwamba sheria ambazo zimewekwa zingine zina vipengele ambazo zilikuwa zinatudimin na zinafinya sana ukienda upande wa uongozi, haswa sana wa wanawake ambao wako na ulemavu na hata masuala ya walemavu implementation. So tunashukuru ya kwamba tuna uhakika ya kwamba zinapoenda through pia zitasaidia maisha ya mlemavu. Na pia tunashukuru, tunapea heko sana parliament zetu zote mbili ambazo zilipitisha bill ya walemavu tarehe 17 mwezi wa Januari, na pia tunashukuru sana executive ambao wameapprove na ikakuwa policy. Kitu ambayo tunataka kuzungumzia muhimu sana ni kwamba hiyo policy isiende kwa shelf kama zingine, bali ijitokeze haraka regulations ziwekwe ili ianze kuwa implemented, na masuala yetu ya walemavu, mambo ya inclusion na activities za leadership ya walemavu na walemavu wote kwa ujumla iimarishwe ili tukue katika usawa. Kuna swali? Nami kwa jina naitwa James Ndegwa Hali, ni mkazi wa kaunti ya Kwale, lakini katika hii timu mimi pia ni mmoja wapo. Swala ambalo ningependa kulizungumzia ni swala la kisiasa na walemavu, jinsi walivyohusishwa. Kwanza, tuko na kaunti nyingi sana za hii eneo la Kenya ambazo hazina wawakilishi wa walemavu katika bunge zao za county level. Hiyo imekuwa ni shida kubwa, kwa maana masuala yetu hayafikii kiwango chake kinachostahili. Kwa hiyo tungependa kuona kwamba kila eneo la kaunti ya Kwale kuna mlemavu ambaye anawakilishwa, na this time tunataka wawili, awe ni mama na baba, wao wako pale wanawakilisha walemavu katika eneo bunge zao zote za kaunti zetu. Pili ni kuhusiana na mambo ya siasa zenyewe, haswa kujihusisha katika siasa. Sisi kama walemavu tunajaribu sana kusimamia viti vya MCA, MP, lakini kwa sababu ya uhaba wa senti ama uhaba wa fedha ama funding tunakuwa hatupati zile nafasi. Ingawa watu wanatupigia kura, wanatupenda, lakini hatupati zile nafasi kwa sababu hatuna fedha za kutosha za kufanya kama vile wale wenzetu walio na uwezo wanafanya. Hivyo basi tulikuwa tunapendekeza kwamba katika registry ya political party wahakikishe kila political party iwe waiver ama exempt wale ambao wanaishi na ulemavu katika kusimamia hivyo viti kule kwao. Wasiwe na kutozwa pesa yoyote, bali waingie pale bure na wasapotiwe ili tuwe tutapata uwakilishi katika maeneo yetu. Nyingine ni kwamba katika maeneo yetu kule manyumbani kuna nafasi nyingi sana ambazo zinataka walemavu wawe wanahusishwa ama wamewekwa pale ndani, lakini imebaki tu kwenye vitabu na katiba yetu. Katiba imezeeka, imekuwa mzee, lakini hakuna implementation kuhusiana na walemavu. Walemavu hawahusishwi, hawaajiriwi kwa wingi. Wako ambao wamesoma lakini nafasi pia hawapewi, wanatakana wahonge. Watatoa wapi pesa za kuhonga ndio wapate kazi kama walemavu? Hivyo basi tunapenda serikali yetu muhimu tunayoipenda kwamba izingatie maneno, kwa sababu ni kinyume cha sheria kama tuko katika kaunti ambayo hakuna mwakilishi wa walemavu, lakini hakuna sheria zote zinapatikana na ni kinyume cha sheria tayari. Lakini ni haki gani ambayo imetendeka kama serikali? Kwa hiyo tunataka serikali iangalie sana masuala ya walemavu, hasa katika elections zetu. Hizi nyumba zetu zenyewe za kupigia kura, utapata kamlango ni kadogo, yule mlemavu hawezi kuingia. Kama uko na wheelchair hakuna hata ramp. Ile ballot paper yenyewe pia kuna watu ambao wako blind ambao hawezi kupiga kura. Kwa hiyo hakuna siri, ile secret ballot hakuna, haina maana kwa mlemavu, kwa sababu hapati nafasi ya kupiga kura katika secret. Inabidi kuna mtu hata amuonyeshe weka hapa, weka hapa. Kwa hiyo tunapiga kura kimakosa. Kwa hiyo tungependa serikali iangalie masuala hayo na ihakikishe kwamba imezingatia kwa mwaka huu. Mwaka huu ukiisha
ikifika wakati wa siasa hiyo mambo hiyo yote imemalizwa. Asanteni sana. Hi, my name is Juliana Chengodor. It's good to be part of this team as a young person, as a young woman with disability. Today, as a youth, it's very important for us to be here because most of the time they call us that we are a generation to come, that we are the future leaders. But it's good that we've realized our space as youths and we are taking it over. So one thing that I want to talk about and to address is about inclusion in schools. We have public schools, they are there, but the infrastructure is not disability friendly. Because if you talk of inclusion, it's not just about the disability, it's about the diversity. That if a person who is visually impaired is taken to a public school, is she or he able to learn, go with the same system that these other students without disability are going through? So we are encouraging the inclusion part of it, that let the infrastructure be there for all these people so that we can mingle together. Because if you talk of inclusion, we talk of children. We are forgetting children in inclusion part. We are forgetting children in issues to do with advocacy. And we believe that children are the next generation that needs to be supported. So we are saying, like, now we have the GSS going on. It's so good that I heard them talking about adding sign language interpretation in the curriculum. If a child is trained on sign language today, tomorrow you'll be able to train others. Because if you want to train me sign language today, I won't master it the way a child will master it. Number two, if we have a visually impaired individual who wants to access classrooms, now that you know how the classes in public school looks like, they are not even accessible. But we've done what we can, and we are calling upon the government to at least assist. We are not looking for the perfection, but if we have the progress each and every time, each and every day, we believe that we'll be somewhere. And the last thing I'll talk about is about the service deliveries in our hospitals today. We have persons with disability who are living with HIV at the same time. What is the way forward for them? We know the crisis that we have now in our nation. We know what they are going through. We know how now they are affected. The HIV, the viral load is advancing each and every time. And these people are not even coming out because of the discrimination. There are no spaces for them to come and talk to themselves. We need a good representation to these people, those who will stand to them and talk on their behalf so that they get all these things. Lastly, the share thing. It's so discouraging to us youths with disability that you need to register to this thing, but you're not able to pay for it. You're not able to do it because you're jobless. How will you pay for something that you cannot afford? So we are calling upon the government to do the rectification and to ensure that everybody is able to access this thing at the right time, at the right moment when they need it. Thank you. Thank you. My name is Reverend David Yanakwapus, representative for persons with disability in an organization called Upendo Kenya, and I'm the executive director. We really appreciate today we are here presenting our memo to the National Assembly, and whatever my colleagues have said, it is true, and we are calling upon the government to make sure that there is implementation of whatever we are presented to them, especially in summary, issues of leadership, because I've went around the counties. There's over 17 counties. They don't have representative MCAs who is articulating their issues in their county assembly. Is a burning issue. Issues of religious institution. If you see that some religious bodies are not even articulating issues of disability in the religion. We don't have a sign language. They go there doing a big crusade, doing a seminar conferences, but we don't have a sign language interpreter. It's a very concern that we want to tell religious leaders, wake up. Make sure that we are being represented, because we are part of the Constitution of Kenya, and the Constitution have given us that opportunity so that we are fully represented. We appreciate the president, what he's doing, but in the terms of shares, my sister said, we want the disabled to be waived so that they'll be given medical opportunity free, because we are vulnerable and we need to enjoy what the Constitution is saying. We, the suffering people, we need to give them free enjoyment by the rights that we have in the Kenya. Thank you. Okay. Swali. Kuna swali?
you have addressed mostly the leaders and the government. What about the society? Do you feel the society are discriminating? Yes, the society has not yet accepted the inclusion aspect because one, you realize that they take like disability issue belongs to disability to persons with disabilities themselves. Unapata hata vikundi za wamama whereby maybe you go there as a woman with the disability. You are discriminated. You are a woman, yes, with the disability, but they will discriminate you and tell you that wait for disability issues. Disability issues is all of us. It is our issues. It is not for persons with disabilities. If you are not affected directly, you are affected indirectly. Yeah. And even the society is affected when it comes to economical empowerment. Usifikirie ya kwamba mlemavu asiposhughulikiwa akiwa sawa katika society anaweza produce. They normally associate disability with poverty. Actually, disability and poverty are never related. They should not associate us with that. They should not keep on telling us that disability issues. That escalates even to the leadership and even to the political wing, whereby hata kwa National Assembly unapata wakipeana slots za women, even if there are 20 slots, you will not find a woman with disability in any of those slots. They will tell you wait for disability slot. And they know very well disability slot out of 290 MPs, it's only 2. So they are subjecting all the persons with disability to 2 slots instead of even giving them room to get the youth slot and even the women representative slot. So the society is not accepting the issue of inclusion. That's why we are calling upon organizations, communities, leadership. Yeah. And leadership, I don't mean only political leadership. I mean everybody, including even the church leaders, even the village leaders, that wachukulie masuala ya walemavu maanani sana, na sio kwamba we don't want to be treated special, we want to be treated equally. And you know, when you talk about equal treatment, haimaanishi ya kwamba unanitreat kitofauti. Like for example, if you can make a toilet at your home that everybody can use, like it's maybe a toilet that is a person with disability can access, you a person without disability you can access. Why don't you build one toilet that everybody will access rather than building 2 toilets? Unaweka hapa hii ni ya walemavu na hii ni yetu. You know, you are already discriminating in terms of assisting. You are not assisting. What we need is inclusion. We just need to live a normal life. Ukitengeneza nyumba yako unaweka ramp kidogo hivi, una slat ka piece, the rest ni stairs. What do you mean? Eti walemavu watapitia hapa, watu wengine watapitia hapa. But if you build just a ramp, a big ramp at your doorstep, everybody will access, including you and even the person with disability. So what we are talking about is the society should just come and understand what inclusion is and not understanding what special is. The word special demeans us. We are getting away from the word special so that we are not giving people room to treat us separately from the other community members. So how are you able to reach the people who maybe have disabilities but they're back at homes, but we don't have maybe the ability to join in a group like your group? How do you, like for example, I can talk of Kakamega very well because I come from Kakamega. In Kakamega, we started an umbrella body for persons with disability called Kakamega County Disability Caucus. That umbrella body covers all the 12 sub-counties with all other groups, all disability groups. And we encourage each and every location to have a disability group. And in Kakamega, we have more than 400 groups. Hizo 400 groups zote zina subscribe kwa network. Na hii network inawasaidia ku articulate issues, information ikitoka juu, like for example from the county. We don't do everything on our own. We ensure information ifikie wale watu wa mashinani so that waweze kupata information. And the leadership kutoka mashinani should be empowered. We thank God for other organizations like Inform Action, CBM Global, and other partners, especially UDPK, who is our mother body. They have come out to support groups for persons with disability and empower them in leadership and governance. Na hiyo inasaidia sana, unapata mlemavu at the location level anaweza jizungumzia na ku articulate issues. Now you cannot get support when you are a person with disability when you are in isolation also. You must be with others. You must be in groups for you to be identified, and also you must be registered. Ndio uko identify. If I talk a little bit about registration, we thank God it was devolved. It was actually devolved. And tulikuwa tunasumbukana sana hapa Nairobi, kila kitu ilikuwa centralized. Lakini wakati walirudisha mashinani, at least a good number of persons with disability are now registering. And the online thing is also effective kwa sababu if I log in now, e-citizen niweke documents, in 3 hours I'm cleared and I have my certificate. Na hiyo inasaidia sana. Lakini tena information, do our people know that these things are devolved?
or they still think that bado iko Nairobi. So we call upon again sensitization from the National Council for Persons with Disabilities to ensure that kila mlemavu anajua kwamba hii kitu iko devolved na siku hizi inafanyika katika kaunti zao, ndio watu waweze kupata good documentation. Yeah. Na unapata ya kwamba tuko na viongozi, nikiongea juu ya viongozi hata kwa mashule, unapata ya kwamba hata kiongozi wa institution anakuambia mimi hao walemavu siwapatangi. Yeah. What do you mean by saying siwapatangi? These are persons, they are in your community, but you've never had a chance even to interact with them. You cannot know them. They are there, well educated, with degrees, PhDs, masters, na hao watu, they are very brave and they are very resourceful. Make good use of persons with disability in the society to add value in the society. We are not beggars, we are just persons with disabilities. Thank you. Thank you. Thank you. I wanted to add something on the issue ya poverty. Tumegunya kabisa. Kwa hiyo kuna jambo ambalo linafanyika ambalo serikali inabidi ilifuatilizie kwa undani sana, kwamba wale watu wanakaa huku kwa mitaa sio wa Kenya sana sana, tunapata wanatoka sehemu za Tanzania na maeneo mengine. Sisi tunajipanga ili kwamba tuhakikishe hii mambo ya kuitwa maskini kama walemavu hatutaki itokee. Lakini haki ni kwamba serikali nayo, jamii nayo ina shida moja. Jamii wanaona kama walemavu wanapata haki nyingi sana ambazo hazijakuwa realized katika hii constitution yetu. Ni kwamba tu siko pale zimeandikwa, lakini hakuna actual huku chini kwamba hizo vitu zinatendeka. Kwa hiyo watu ambao wanaishi wako vizuri wanaona sisi tuna privileges nyingi. Kwa hiyo unapojituma wewe kama mlemavu kuenda kutafuta walemavu wenzako, unaambiwa mtu ameajiriwa, amelipwa, na hakuna kitu umeajiriwa, ni just volunteering. Bado tunashangaa sisi walemavu. Mimi naitwa Paul. Ukirundi huko Masinani unakuta kuna watu wameajiriwa huko na sio walemavu. Counties unakuta ni watu wameajiriwa huko sio walemavu. Kwani sisi walemavu kwani hatuonekani kwa nini? Na sisi ni binadamu kama wale. Hiyo ni swali tu kwa serikali yetu. Asante. Kuna mzee hapo. Okay. Jina langu naitwa Faris Karani, na mimi kile ninaona katika serikali na katika niseme katika katiba yetu, the way our constitution was made, there are a lot of gaps which are there, which were put and making our rights not to be realized. Like now, you go to our constitution, you find that Article 1A, it says sovereign power belongs to the people of Kenya and shall be exercised only in accordance with this constitution. B, people may either use their power directly or through their democratically elected representatives. We fail to understand why our rights were not realized during voting areas, whereby in Article 97 our rights were delegated to the parliamentary groups to nominate us. Why was that done? Are we not part of the people of Kenya? Now you go to Article 81C, you find that there is the right of fair representation of persons with disabilities. You go to Article 100, our constitution made it clear that Parliament will come with a legislative act to promote our representation in Parliament. Yeah. And even those minorities and youth, women and minorities. But when these people, when we came to implementation, our rights were given to political parties. We fail to understand why and what made them to come to that one.